We zijn dan op de dingen natuurlijk, op landschap. En een beetje groot nou, maar als ik goed begrepen heb, dan kon ik hem met 2. En ik weet niet of dat hiermee kan. Wacht even, zo. Dan moet ik even 2, tenminste zo heb ik dan net bekeken. Kopjes. Ik weet niet of hij kleiner kan. Ja, hij kan. Ja. Hij is wel groot natuurlijk, hè. Kijk, dit is mooi. Nou komt het overheen. Kijk, nou zetten we hem erin. Zo. Dat is af. Dit is toch fantastisch? Ja, dat is echt mooi. Dit is toch cool. Zet hij gewoon achter de deur, ik zal het even kijken. Voordat je een band demonteert, leid je altijd eerst de lucht eruit. Dat doe je door het binnenste ventiel eruit te draaien. Remember, we are looking for signs and symptoms both typical of COVID-19 and any that indicate deterioration and the need to escalate care. A further hour has now passed. The patient has been admitted to a ward and is using a non-rebreathe oxygen mask with an O2 flow rate of 15 liters per minute. Despite this, note how the patient is breathing harder, leaning forward and using his accessory respiratory muscles. He is becoming fatigued and fidgety due to the sheer effort of breathing. Recall that we are looking for any further signs of deterioration and whether to move to the next stage of escalation in the patient's management plan.